Good afternoon to all. Welcome to Digital Learning, the Department of Collegiate Education. My name is Ranganayakulu, working as an Assistant Professor of Commerce at Government First Aid College for Women, Tumkur. Today, I would like to explain the essentials of valid acceptance ಪಾರ್ಟ್ 2. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ 1ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ essentials of valid acceptance is the acceptance must be absolute and unqualified. This is one of the essentials of valid acceptance. First, let us have the glance at once of all the essentials of valid acceptance. The second one is the acceptance must be absolute and unqualified. And let us see what is the third essentials of valid acceptance. The third one is the acceptance must be in the mode prescribed or some usual mode. And this is the third essentials of valid acceptance. And let us see what is the fourth, that is of essential of valid acceptance. That is, the fourth one is acceptance must be communicated by the acceptor. And the fifth essential of valid acceptance is acceptance must be made within a reasonable time and before the offer lapses or is revoked. The sixth essential of valid acceptance includes the acceptance must succeed the offer. The seventh one is the rejected offers can be accepted only if renewed. The eighth one is acceptance of offer means acceptance of all terms attached to the offer. And these are the total 8 essentials of valid acceptance. Out of 8 essentials of valid acceptance, in the last video part 1 I explained the first essentials of valid acceptance, and the remaining 7 essentials of valid acceptance I will explain. Among the 7 essentials of valid acceptance, the first essentials of valid acceptance is acceptance must be absolute and unqualified. So it means an acceptance to be legally effective must be an absolute and unqualified acceptance of all the terms of the offer. Even terms of the offer make the acceptance invalid, which is a deviated acceptance is regarded as a counter offer in the law as per law. So here let us see that how the acceptance should be. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್, ಸಂಪೂರ್ಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫುಲ್, and unqualified it should be unconditional. That is, acceptance to be legally effective. When the acceptance will become legally effective, provided in order to become the acceptance is the legally effective acceptance, legal acceptance or the valid acceptance, that acceptance by the offeree, it must be an absolute and unqualified acceptance of all the terms of the offer. Means ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಿರಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ, ಆಫರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಅನ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಸಮ್ that the counters are not to be made by the offeree. So illi even terms of the offer make the acceptance invalid. So which is a
ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರು ನಾವು ಏನು ಆಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಆಫರಿಗೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಆಫರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ in that offer, and if he is accepted by making some changes of the offer which is made by the offerer to the offeree, that is not a valid that is called as the valid acceptance ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ there is some deviations in the acceptance as it is ಏನು ಆಫರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಅಸೆಂಟ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಕೆಲವು ಚೇಂಜಸ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆಫರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಆ ಚೇಂಜಸ್ನ ಆಫರಲ್ಲಿರೋಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೌಂಟರ್ ಆಫರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಆಫರ್? ದ ಆಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್, that offer is considered as a counter offer as per law. So here if there is a counter offer, ಈಗ ಆಫರ್ ಅನ್ನೋದು ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಆಫರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದೇ ಆಫರಲ್ಲಿರೋಂಥ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಿ ಆ ಆಫರಲ್ಲಿರೋಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕೌಂಟರ್ ಆಫರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಎ ಇಂದ ಏನು ಆಫರ್ ಇದೆಯೋ ಬಿ ಇಂದ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್, ಫ್ರಮ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ. ಎ ಇಂದ ಬಿಗಿದೆ, ಬಿ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವನು ಅವರು ಆಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಫರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಕೌಂಟರ್ offer. If there is a counter offer, then there is no valid acceptance. Therefore, in order to become the acceptance as a valid acceptance and that effective, and in order to become that acceptance as an effective that is of acceptance as per the law and as per the Indian Contract Act, that acceptance must be an absolute, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಅಂದರೆ ಏನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂದರೆ ಆಫರರ್ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಏನೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದೇ ಆಫರ್ನೇ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಆಫರಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಅದನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅನ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಫರ್ ಅಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆಫರಿ ಆಲ್ಸೋ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಫರ್, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೌಂಟರ್ ಆಫರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಆಫರರ್ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಆಫರ್ ಇದೆ, ಆಫರಿ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಆಫರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಫರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಆಫರ್ ಇದೆ, ಏನು ಆಫರ್ ಅಂತಂದರೆ ಹಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಫರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದಿ ಕೌಂಟರ್ ಆಫರ್. ವೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಕೌಂಟರ್ ಆಫರ್ and that offer and as well as acceptance is not valid and therefore there is no valid ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ let us see the example. Here there is an example in order to understand the clear understanding about the valid acceptance. Mr. A, who is offered to B his TV set for rupees 15,000. In this offer, A is an offered, A is the offerer, B is the offeree, and the subject of that offer is the TV. That is, A wants to sell his TV set to B for rupees 15,000. So the materials are very clear in the offer, and whereas B in turn offered rupees 12,000 for the TV set. But whereas B is not ready to purchase the TV of the A for rupees 15,000, but whereas he is ready to purchase the same TV for rupees 12,000 only. At the time there is a counter offer between A and B, and if the B is accepted for 15,000 rupees, that is called as a valid acceptance. But here B is not ready to purchase the product for 15,000 rupees,
and he is ready to purchase the TV set only for 12,000 rupees. And at that time, if the 12,000 rupees, for 12,000 rupees, if he is ready to sell his TV set, then if he may or may not be ready, that we can't be decided. Therefore, it will not become the valid acceptance because of the counter offer. And here there is no contract because the acceptance is not absolute and unqualified. But here there is no contract. Why there is no contract? Why there is no valid contract? Because the acceptance is not absolute. ಇದು acceptance ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು and it is unqualified. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಸ್ ಅನರ್ಹತ. ಅದು ಅನರ್ಹತವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ನಮಗೆ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಕೌಂಟರ್ ಆಫರ್. ಕೌಂಟರ್ ಆಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಆಫರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತ ಒಂದು ಆಫರ್ನ ನಾವು ಕೌಂಟರ್ ಆಫರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಥರ್ಡ್ one more important essentials of valid acceptance. The acceptance must be in the mode prescribed or some usual and reasonable mode. That is called as acceptance has to be made in the manner prescribed or indicated by the offerer. If the offerer prescribes no mode of acceptance, the acceptance must be communicated according to some usual and reasonable mode. The usual modes of communication are by words of mouth, by post or telegram. It is called as an express acceptance. So when acceptance is given by conduct, it is called as implied acceptance. Implied acceptance may be given either by doing some required act, for example tracing the lost goods for the announced reward, or by accepting some benefits or service. And also here there is one example. So when a person enters into a bus, train or aeroplane or restaurant etc. are the examples of implied acceptance. Let us see once again how this that is called as mode is important in the case of an acceptance. So that is the reasonable mode, usual and reasonable mode. That is the acceptance must be in the mode prescribed or some usual and reasonable mode. That is very important. So here the acceptance must be given by the acceptor called the offeree only through the prescribed mode which is expected, which is prescribed by the offerer. Offerer ಏನು ಮೋಡನ್ನು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೋಡ್, ಆ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಆಫರಿ ಅವರ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಅವರೊಂದು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಆಫರ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ನೀವು ಮೋಡಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಫ್ ದ ಆಫರರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ನೋ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫರರ್ ಯಾವುದೇ ಮೋಡನ್ನು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ರೀಸನಬಲ್ ಮೋಡ್. ಏನು ಮೋಡ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಮೋಡನ್ನು ಆಫರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸು ಒಂದು ರೀಸನಬಲ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಯೂಸ್ವಲ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆಫರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋಡ್, ಯಾವ ಮೋಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಕೊಡದೇ ಇರೋ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಆಫರಿ ಒಂದು ರೀಸನಬಲ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಯೂಸ್ವಲ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಅದು ಯಾವುದು ಯೂಸ್ವಲ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ವಲ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೌತ್, ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓರಲ್ ಆಗಿ, ಬೈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಬೈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೌತ್, ಬೈ ಸ್ಪೋಕನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ that he can be informed to the offerer, or by post or telegram. So therefore, and these are the usual modes of communication. It can be communicated, the acceptance can be communicated either by the words of mouth or by post or the telegram, and these are called as the usual modes of communication. Generally ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮೋಡ್ಸ್ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ.
ದಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ಓರಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವೇರಿಯಸ್ ಮೋಡ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅವರ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಸೊ ದೆನ್ ಇವಾಗ ಮಾಡರ್ನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗಾದರೆ ಬೈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈ ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಥವಾ ಬೈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ acceptance by the offeree or regarding the acceptance is concerned. Next, this is one of the type of an acceptance, that is express acceptance. Let us see the one more type of an acceptance. That acceptance is called as the implied acceptance. So when acceptance is given by conduct, it is called as an implied acceptance. Any activity, that is called as when accepted is given by conduct with behavior, and behavior ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಬೇಕಾದ್ರೆ acceptance ನವರು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. It is called as implied acceptance. So implied acceptance may be given either by doing some required act. So therefore ನಮಗೆ express acceptance ಗೂ ಮತ್ತು implied acceptance ಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ಬೈ ಓರಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್, ಸೊ ಮುಖಾಂತರ ಅವರನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೋ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ acceptance ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ acceptance, that is called as the modes are not here, that is by words of speech, ಅದು ಓರಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ acceptance by telegram ಅಥವಾ ಲೆಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. That is implied. So let us see one example in order to understand the implied acceptance. Tracing the lost goods for the announced reward. And so here somebody is lost their goods. ಯಾರೋ ಅವರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಿವಾರ್ಡ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೆ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಬೈ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿನ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಬಸ್, ಟ್ರೈನ್, ಏರೋಪ್ಲೇನ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ acceptance. So therefore we are accepted that if there is a train, and it is implied that we can travel through the train. If there is a bus, it is implied that and we are ready to travel by bus. So therefore we are accepted to go by bus, we are accepted to go by train, we are accepted to go by aeroplane, and we are accepted to enter, that is to have some food through the restaurant. So therefore here these are the examples which are being mentioned here in order to clear, for the sake of clear understanding between the implied and as well as the express acceptance. And this is one of the very important, so that is the proper mode is to be applied by the offeree for the valid acceptance, and if it is specified in the offer, and according to that mode only it is to be that acceptance is to be communicated to the offerer. So next, if the offerer prescribe particular mode, acceptance is given in prescribed manner only. And if the offerer, suppose ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಫರರ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಡನ್ನು ಅವರು ಈ ಮೋಡ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಮೋಡ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಆಫರರ್ಗೆ. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಲಿಡ್ acceptance ಆಗುತ್ತೆ. Example, if the offerer prescribes that the acceptance must be communicated by email, the offeree must email his acceptance. Therefore ಈಗ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫರಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ? ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ
then it is to be adopted. Only the email, the communication is to be adopted by the offeree, then only that will become the valid acceptance. Otherwise that acceptance may be rejected by the offerer. ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನನಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಇಮೇಲ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಫಾರ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ದಿ ಆಫರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾಲ್ಕನೇದು, ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು acceptance must be communicated by the acceptor. So here the acceptance must be communicated by the acceptor only. If the offeree remains silent and does nothing to show that he has accepted the offer, no contract is formed. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಾದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ acceptor. acceptor ಅಂದರೆ ಆಫರಿ, therefore proposee. ಸೊ therefore ಅವರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್, ಅವರ ಒಂದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಆಫರಿ, ಆಫರ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಫರರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಫರ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಫರಿಗೆ ಆ ಆಫರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೈಲೆಂಟ್, ಇಫ್ ಈಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ದೆನ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದ ಆಫರ್, ನೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಅವ್ರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅವರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಡ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ acceptor should do something to signify his intention to accept, and thus where a person accepts an offer but fails to post the letter of acceptance, it is no acceptance. But ಇಲ್ಲಿ the acceptor should do something to signify his intention to accept. ಸೊ therefore ಅವರು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಅವ್ರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಈಗ ವೆದರ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಆಫರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಅವರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ promiser and the promisee. So therefore where a person accepts an offer but fails to post the letter of acceptance, it is no acceptance. But ಆಫರಿ ಆ ಆಫರ್ನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಲೆಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಲೆಟರ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆಟರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಅವರು ಮರ್ತೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. So if there is no communication of an acceptance because of the failure of the communication of an acceptance, here there is no contract and there is no acceptance. Why there is no contract? There is no valid acceptance. Why there is no valid acceptance? Because the letter is not posted and that letter is not communicated, and the letter is that acceptance is not communicated through the letter. Therefore there is no any reply for the offer from the offeree based on that, and that can be rejected. And let us come to the one more, that is the acceptance must be made within a reasonable time and before the offer lapses or is revoked. And based on that, what we can be understood, the acceptance to be legally effective must be given within the specified time limit. If any and if no time is stipulated, acceptance must be given within a reasonable time. ಅಂದರೆ ಅವರು ಆಫರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಏನಾದರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ 1 ವಾರದ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ ಏನಾದರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಮಗೆ 1 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿತಿನ್ ಎ ಮಂತ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕು, 1 ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿತಿನ್ ಎ ಅವರ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ಈ ಥರ ಟೈಮ್ ಏನಾದರೂ ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಆಫರಲ್ಲಿ ವಿತಿನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ ಓನ್ಲಿ, ವಿತಿನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಆಫರರ್. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಟೈಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಫ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್, ಟೈಮ್ ಏನಾದರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆಫರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ವಿತಿನ್ ಎ ರೀಸನಬಲ್
ಟೈಮ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್, ಒಂದು ರೀಸನಬಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗೋ ಥರ ಒಂದು ರೀಸನಬಲ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತಿನ್ ದಟ್ ರೀಸನಬಲ್ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ communicated by the acceptor by the offer to the offer, then only that acceptance will become the valid acceptance. Therefore here an acceptance to be legally effective and can become legally effective and provided it must be given within the specified period of time which is mentioned in the offer, and if any time is not mentioned or the stipulated in the offer, the acceptance must be given within a reasonable time. And it means that acceptance must be made while the offer is in force, that is before the offer has been revoked or offer has lapsed. That is, the acceptance must be made while the offer is in force. ಆಫರಿಗೆ ನೋಡಿ, ಆಫರು ವಿತಿನ್ 15 days ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ವಿತಿನ್ 15 days ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 15 days ಆದಮೇಲೆ ಅದೇ ಆಫರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್, ದಟ್ ರಿವೋಕ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಆಫರ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ 15 days ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ, ಆಫರಿಗೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅದು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ದ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಓವರ್, ದ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿತಿನ್ ದ ರೀಸನಬಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಥವಾ ವಿತಿನ್ ದ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ರಿವೋಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿವೋಕ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು let us see what is the sixth important point to understand the essentials of valid acceptance. Acceptance must succeed the offer, that is acceptance must be given after receiving the offer, that is it should not precede the offer. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ಆ ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಆಫರರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಫರ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರಿಸೀಡ್ಸ್ ದ ಆಫರ್. ಇಫ್ ದ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಸೀಡ್ಸ್ ದ ಆಫರ್ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸಕ್ಸೀಡ್ ದ ಆಫರ್, ದಟ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. ಆಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನಾವೇನಾದರೂ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಆಫರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಆಫರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದಾಗ, ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೂಚಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ನಿಫೈಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ acceptance. That is, it should not precede the offer. Then let us see the example here. In a case addition, shares were, in a particular case, the shares were allotted to a person in a company without applying for them. It was held that the allotment of shares previous to the application was invalid. So ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಒಬ್ಬ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್, ಒಬ್ಬ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರು, he is not applied for the shares. ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, but the company is allotted the shares to the shareholders. At that time, that is not a valid offer, and also that is not a valid acceptance. So here, why? Because the acceptance is given by the company and before the shareholder is applied. Therefore, here there is no both valid offers and as well as the valid acceptance. So here the acceptance must be succeed the offer rather than the preceding the offer. Let us see the one more, that is the seventh point to understand what is called as the essentials of valid acceptance. Rejected offers can be accepted only if renewed. Offer once rejected cannot be accepted again unless a fresh offer is made. Now already a revocation ಆಗಿರೋಂಥ ಆಫರ್ಸನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದಟ್ ಆಫರ್ ಈಸ್ ರಿವೋಕ್ಡ್. ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಫರ್ಸ್, ರಿವೋಕ್ಡ್ ಆಫರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ರಿನ್ಯೂವ್ಡ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಆ ಆಫರ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಥವಾ ಸಪೋಸ್ ಅದು ರಿವೋಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಫರ್ಗೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಫರ್. ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಫರ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್. ಮತ್ತು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನು ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್
ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಫರ್ಗೆ ನಾವು acceptance ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. Therefore, the rejected offers can be accepted only if renewed. Next, without any renewal of the old offers, and then the acceptance is not possible. Then let us see the last, the important, the essential element of the valid acceptance. That is, acceptance of offer means acceptance of all terms attached to the offer. Therefore, where the attention of a passenger was not, that is, so ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅರ್ಥ acceptance offer means acceptance of all terms attached to the offer. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಅದು acceptance ವ್ಯಾಲಿಡ್ acceptance ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಆಫರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವೋ, ಏನು ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ, so here let us see one of the example where the attention of a passenger was not drawn to the class and luggage at owner's risk, meaning that the company is not liable for any loss of luggage in the airport. Suppose ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಲಗೇಜ್ ಇರುತ್ತೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ to take the care about his luggage. It is need not to be mentioned in a particular offers. So the meaning that the company is not liable for any loss of luggage in the airport, because the passenger should be more attentive, and here that luggage more attentive, and if he is not inattentive, if there is a loss of luggage for the passengers, the company is, or the transportation company is not responsible for the loss of the luggage of the passengers. Therefore, acceptance of offer means acceptance of all terms attached to the offer. It means, so therefore here the terms of the offer, whatever the terms which are attached and which are that is called as linked with the offer, and all these are to be accepted by the acceptor, then only that acceptance will become the valid acceptance. So here these are the 8 important essentials of valid acceptance. If the offer fulfills and if the acceptance fulfills all these essentials, then only it will become the valid acceptance, and then it is possible to create the or made the valid contract between the two parties. So therefore these are very, very important for the valid acceptance. Thank you for watching this video and also for listening this video.